Okay, so শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই আমার কথা। একটু ইকো হচ্ছে। ওকে, তো আমার কথা এখন শোনা যাচ্ছে না? এখন ঠিকঠাক? হ্যাঁ, এখন ক্লিয়ার। হ্যাঁ, ওকে, ঠিক আছে। আচ্ছা, আশা করছি আমার স্লাইড দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমরা গতদিন মূলত আইএলটিএস স্পিকিং এর পার্ট 3 নিয়ে বেশ কিছু বিস্তারিত কথা বলেছিলাম। আজকে কিছু আর সেই একই রিলেটেড কিছু কথাবার্তা বলে দেন আমরা আজকে মূলত আমাদের প্র্যাকটিস সেশন ছিল, আমরা জানি। আচ্ছা, আমাদের অল্প কিছু লেকচার বাকি আছে, সেটা শেষ করে আমরা প্র্যাকটিসে যাব। সো আমরা বলছিলাম যে পার্ট 3 যেটা, পার্ট 3 তে আপনাকে আনসার গুলোকে একটু এলাবোরেট করে দিতে হবে। যেমন দেখেন, ডিসঅ্যাডভান্টেজেস টাইপের যে কোশ্চেন গুলো, ড্রব্যাকস বা শর্টকামিংস, এই টাইপের কোশ্চেন গুলোতে আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি বা কিভাবে আনসার দিতে পারি। এখানে যে মডেল আনসার দেওয়া হয়েছে, বলা হয়েছে, ডু ইউ থিঙ্ক দেয়ার আর মেনি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস অফ বিং ফেমাস? ফেমাস হওয়ার পর, আই মিন হচ্ছে ফেমাস হইলে কি কি ডিসঅ্যাডভান্টেজেস আছে, আছে কিনা সেরকম কোনো পয়েন্ট আছে কিনা, বা কি কি অসুবিধা সেটা নিয়ে কথা বলছে। এখানে আনসারটা কিভাবে দেওয়া হয়েছে? For sure, there are some drawbacks. I suppose the most difficult aspect might be that famous people enjoy less privacy because the paparazzi try to follow them to find out everything about them, including their relationship and anything that may be interesting to the public. And this can be irritating as they can't enjoy any quiet time alone with their loved ones. And there is always a feeling of being in the public eye. At the same time, another stumbling block with fame might be that these celebrities always seem larger than life. And the trouble with this is that they must have a lot of pressure to meet people's expectations. For instance, at a party, a comedian would be expected to be funny, and this might be a kind of hassle when someone is just trying to relax and enjoy themselves. So এখানে আরো কিছু প্র্যাকটিস কোশ্চেন দেওয়া আছে, যেমন এখানে আরো একটা কোশ্চেন আছে যে what are the things that consequence of global warming will be? গ্লোবাল ওয়ার্মিং আসলে কোন কোন আপনি কি মনে করেন? Obviously, we can see there are quite a few hazards that regards of this issue. The most obvious effect is that many animals and plants are having trouble coping with the changing temperature. In some cases, global warming may even lead to the extinction of some species. The second detrimental effect is that the ocean levels are rising. This is a major concern because many cities around the world are already starting to flood due to their coastal locations, and this is causing particular hardship for those who have built their houses by the sea. সো এখানে মোটামুটি আরো কয়েকটা কোশ্চেন দেওয়া আছে, যেমন সলিউশন বলার ক্ষেত্রে এবং আহ, আপনার সরকারের পক্ষ থেকে গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে যদি আমরা এক্সপ্লেন করতে যাই, তাহলে অ্যাড করতে যাই, সেক্ষেত্রে আমরা কি বলতে পারি? আর দেয়ার এনি ওয়েজ টু প্রিভেন্ট গ্লোবাল ওয়ার্মিং? গ্লোবাল ওয়ার্মিং প্রিভেন্ট করার জন্য কোনো ওয়েজ আছে কিনা? এখানে বলা হয়েছে, আই বিলিভ দেয়ার আর ফিউ ওয়েজ টু ট্যাকেল দিস প্রবলেম। Perhaps the most effective solution
is for governments to implement clean sources of energy more quickly. Consequently, carbon emissions would be drastically reduced, which will solve the greenhouse effect and return the Earth back to its normal climate. In addition, if schools were to educate young people about the need to preserve our environment, it would result in an increased awareness of the need to take action at the grassroots level to protect the environment. People should recycle more things, and teachers should create awareness amongst their students about this. এখানে আরো একটা কোশ্চেন আছে, শুড স্কুল ফোকাস অন প্রিপেয়ার স্টুডেন্টস ফর দেয়ার ফিউচার ক্যারিয়ার? স্কুল থেকেই স্টুডেন্টদের তার ফিউচার ক্যারিয়ারের ব্যাপারে ফোকাস করা দরকার আছে কিনা? Well, that's a quite controversial question, but I guess my opinion is that this should be the focal point of education. The main reason I feel this is the way is because a person's career is so important for their life in terms of not only money but also experiencing job satisfaction. As well as this, from a societal standpoint, we need to have people who have the relevant skills to fill the jobs that are required. For instance, we need to have enough medical personnel to help out the sick and injured. And we need to have sufficient teachers to educate our adolescents. However, it is sometimes are good that school should fulfill some additional rules in addition to preparing youngers for their working life. The main arguments there seems to be that young people should learn general life skills such as the ability to communicate and cooperate with others. সো এখানে এইভাবে করে এই ডিসকাশন গুলা করা হয়েছে। সো আমরা মূলত যেই কাজটা করতে পারি, কিছু কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ব্যবহার করতে পারি, যেমন ইফ আই হ্যাভ হলিডেজ আই গো টু দ্য ইউকে, বা ইফ আই হ্যাভ এনাফ ডেজ অফ আই উইল গো টু দ্য ইউকে, অথবা ইফ আই ওয়ান দ্য লটারি আই উড গো টু দ্য ইউকে। সো এইভাবে করে আমরা কিছু এক্সপ্রেশন ব্যবহার করতে পারি। যেমন পিপল, এটা রিলেটিভ প্রোনাউন এখানে দেওয়া আছে কিছু, যেমন হু, থিংস এর রিলেটিভ প্রোনাউন হু ইজ, প্লেসেস বলতে আমরা হোয়ার, হুজ বলতে হচ্ছে, পজিশনস বলতে হুজ, দ্যাট বা হুইজ বলতে ফর স্পেসিফিক বুঝাইতে হয়। সো এখানে কিছু রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। এখানে দেখেন কিছু সাবজেক্ট বলা হয়েছে সেন্টেন্স, যেমন সামিন রাইটস আ বুক, পাস্ট হচ্ছে সামিন রোট আ বুক। হ্যাঁ, তো এরকম করে এগুলো দেওয়া হয়েছে। আমরা স্পিকিং এর ক্ষেত্রে যদি দরকার হয়, তার মধ্যে একটা খুবই কমন হচ্ছে সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্টটা খুব ভালোভাবে জানা। খুবই সিম্পল। সাবজেক্ট কোন সেন্টেন্স আমরা জানি যে যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বও সিঙ্গুলার, সাবজেক্ট যদি প্লুরাল হয় তাহলে অবশ্যই ভার্বও প্লুরাল হবে। সো এই জায়গাটা আমরা একটু খেয়াল করা, যে আমরা সিঙ্গুলার সাবজেক্ট বলে প্লুরাল ভার্ব বুঝছি কিনা, আবার প্লুরাল সাবজেক্ট বলে সিঙ্গুলার ভার্ব বুঝছি কিনা, এই জায়গাগুলো। যেমন সুগার অ্যান্ড ফ্লাওয়ার ইজ নিডেড ফর দ্য রেসিপি। আচ্ছা, এইটা এখানে ইজ হবে না আর হবে বলুন তো? আর আর কেউ? আনসার কোনটা হবে? ইজ না আর? দলাশা বলেন। আর হবে আর। আর কেন? তো সুগার এন্ড ফ্লোর দুইটাই তো হচ্ছে, দুটোকেই নিয়ে দুইটা মিলে প্লুরাল হচ্ছে না। আচ্ছা, তো
ব্রেড এন্ড বাটার। ফ্লোর এটা এখানে তো একটা বোঝাচ্ছে না, এটা তো হচ্ছে কি মানে ব্রেড এন্ড বাটার। ইজ হবে। ইজ কেন? ব্রেড এবং বাটার দুইটা মিলে তো একটা ফর্ম করবে, মানে একটা সিঙ্গেল একটা খাবার ফর্ম করবে। গ্রেট, ঠিকই ধরেছেন আপনারা। আমরা জানি যে ব্রেড এন্ড বাটার এটা একটা সিঙ্গেল খাবার বোঝায়। সো দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে ইজ হবে। কিন্তু আগে সুগার এন্ড ফ্লোর এটা হচ্ছে দুইটা আলাদা খাবার বোঝাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই এখানে আর ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন এখানে বলছে নেইদার মাই ড্যাড নর মাই ব্রাদার্স নো হাউ টু সুইম। যে আমার বাবা এবং ভাই তারা কি সবাই সাঁতার কাটে নাকি, এরকম কিছু মিনিং। পারে না। কেউ জানে না সাঁতার কিভাবে সাঁতার কাটতে কাটতে হবে, পারে কেউ না, জানে না। তারা কেউই সাঁতার কাটতে পারে না। যেহেতু এখানে দুইজন মানুষ, দ্যাটস ওয়াই কি ব্যবহার করা হচ্ছে, নো। সো এইটা আমাদেরকে একটু জাস্ট একটু জেনে সেন্টেন্স গুলো মেক করা দরকার, ঠিক আছে। এখন এখানে আরো কিছু এক্সাম্পল দেওয়া আছে বাসায়, আপনারা একটু দেখবেন। আমরা জানি যে ইস, এনি, ওয়ান, এগুলা সাধারণত সিঙ্গুলার ভার্ব। সো আমরা এই ক্ষেত্রে এটা একটু মাথায় রাখবো। আচ্ছা, এখানে আরো কিছু আর্টিকেলের ব্যবহার দেওয়া আছে, এটা আপনার বাসায় দেখবেন। পাশাপাশি আমাদের কিছু মোডাল ভার্ব ব্যবহার করার বিষয় আছে, যেমন কুড, মাইট এন্ড মে। এগুলা মোডাল ভার্ব আমরা জানি। আর সাধারণত কোনো সেন্টেন্সে যখন এই মোডাল ভার্ব গুলো আসে, এটার পর সরাসরি একটা সেন্টেন্সের মেইন ভার্ব আসে, আই মিন বেস ফর্ম বসে। যেমন উই কুড বি লেট ইফ উই স্টপ ফর ড্রিঙ্কস নাও। আমরা যদি এখন ড্রিঙ্ক করা বন্ধ করি তাহলে আমরা লেট করতে পারি। সো এখানে জাস্ট সরাসরি যেমন দে কুড হ্যাভ লেফট আওয়ার্স এগো, কুড এর পরে হ্যাভ দেখেন এখানে কিন্তু অন্য কোনো ভার্ব বসবে না, সে একটু বুঝতে হবে এটা। আর এখানে আরো কিছু ফাংশন দেওয়া আছে, ক্যান। আমরা জানি যে ক্যান শব্দটার মানে হচ্ছে পারা। সো ক্যান মানে হচ্ছে পারা, আর ক্যান বি মানে হতে পারা। এরপরে কুড বি মানে হতে পারতো। সো এইভাবে করে আমরা মাস্ট মানে হচ্ছে অবশ্যই, মাইট এবং মে এটা সম্ভাবত অর্থে বোঝায়। আর এখানে আরো কিছু দেখেন দেওয়া আছে, কিছু ফ্রেজ এন্ড ইডিয়মস দেওয়া আছে, যেগুলো আমরা খুব সহজে যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি, আমাদের অসাধারণ কিছু স্পিকিং এর এলিমেন্টস আমরা এখান থেকে পাই ইনশাল্লাহ। সো এইগুলো আপনাদেরকে ওভারঅল অসম্ভব রকম ভাবে হেল্প করবে স্পিকিং এ ভালো একটা স্কোর উঠানোর জন্য। সো আপনাদের টোটাল স্পিকিং এর উপরে আমরা প্র্যাকটিস সেগমেন্টে যাব, তার আগে টোটাল স্পিকিং এর উপরে আপনাদের কোনো কথা থাকলে বলতে পারেন, ওভারঅল টোটাল স্পিকিংটার উপরে কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে বলতে পারেন। কোনো জিজ্ঞাসা নাই? ওকে, তাহলে আমরা এক এক করে সরাসরি প্র্যাকটিসে যাই, হ্যাঁ। সো শুরুতে আমার সাথে কি প্র্যাকটিস করতে চান? সবাইকে প্র্যাকটিসে পার্টিসিপেট করতে হবে। সো দিস ইজ ভেরি ম্যান্ডেটরি ফর এভরিওয়ান। সো আপনারা হ্যান্ড রেজ করেন, হ্যাঁ, আমি তার সাথে ফার্স্ট করব প্র্যাকটিস, না হলে আমি নিজেই নাম বলবো। So, আমি বলার আর কি, আই থিঙ্ক আপনারা হ্যান্ড রেজ করলে সুবিধা হয় আর কি। আচ্ছা, আলম ভাই শোনা যায়?
Can you Do you hear me, smell? brother? Okay, so let's Yes, start. I say, hear you loudly. Thank you so much for connecting with us. This is Fasil Mohammed for I'll say speaking examiner, and today I would like to talk you some questions about your personal questions. Then I will give a cue card, and then finally we'll discuss about some important topics. Okay. So first of all, I would like to know your full name. What's your full name? My full name, I'm the Israfil Alam. Basically, people call me Israfil. Okay, Israfil. So what's your how many family members do you have? I have total seven family members. Father, mother, also five brothers. There are three younger brother, sorry, elder brother, and also the one younger brother. Um, everyone, okay, and this is total seven family members. Okay, great. So what do you do? Basically, now I am job searcher, and I also make our own job place like a entrepreneur. I just start a small uh, small startup look like electronics. And then this is one type of solution of component about robotics, electronics, and IoT based project. This is ongoing startup for all over Bangladesh. Okay, so let's talk about books. Okay. Yes. Do you like to read? Yeah, I also love read. Once a time, I read a lot of books. Basically, in my school life and college life, I read different type, even different writer books. And also, a past time I spent to read book in COVID-19 session. Then everyone and everyone locked in a room. Then I spend my whole time to reading book. In this time, I spend my whole time very preciously to read a different type of book, history, comics, religious, uh, and informative. Sometimes bibliography, etc. But nowadays, I just totally out of the this environment. So did you read laws as a child? I just read basically religious type theoretical book. Okay. So thank you. Now I am moving for the part two. Here you have 1 minute for taking preparation. Then you have to talk 2 minutes on this topic, and this is your topic. Please. Okay.
Okay, so let's start, please. Okay, can you hear me? জি ভাইয়া বলেন, শুরু করেন, লেটস স্টার্ট। Okay, can you hear me? Hello, anyone জি, hear me? we can hear you. So please, let's start. Okay. Uh, Everyone have neighbor in our country. We are living everyone in village. In our village, every house is surrounded by um, another house, people person. They are look our relative or other. This sometimes we call neighbors. Uh, I have basically four neighbors in four sides in our home in our house. In totally each fort there is one big family. We call one neighborhood, and right and left side there are two neighborhoods. Right side are our relative, look like a relative, but left side and they are looking uh, uh, just neighborhood, not personal connection, fee and other. Uh, I like our neighbor, uh, and sometimes I meet and greet and make a party and other occasion. When I go to home, basically I stay in only Dhaka. I just go home in various occasion or sometimes situation. Then I meet our neighbor. Uh, mm, every situation have good and bad. My neighbor also have two category. One are very good and another are sometimes good and sometimes থ্যাংক ইউ। behave. আচ্ছা, হ্যাঁ শ্রাবল ভাই, আচ্ছা আপনার আইডিয়া জেনারেশন ক্যাপাবিলিটি ইজ ফার গুড। একটু প্র্যাকটিসের অভাব, হ্যাঁ, প্র্যাকটিস গুলা যদি একটু কন্টিনিউয়াসলি করা যায়, এখানে স্পিকিংটা ভালো করা যাবে ইনশাল্লাহ, ঠিক আছে। এভাবে যে কোনো একটা টপিক নিয়ে Mm. প্রত্যেকদিন আপনাকে নিজে নিজে প্র্যাকটিস করতে হবে। সমস্যা কি, আপনি 2 মিনিট 3 মিনিট কথা বলেন, দরকার হলে নিজে এটা ভিডিও রেকর্ডিং করেন, নিজের ভুলগুলা নিজে ফাইন্ড আউট করার ট্রাই করেন। আই থিঙ্ক এটা আপনার জন্য অনেক বেশি হেল্পফুল হবে। আপনাদেরকে একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় বলি। করা হয় না? আমাদের গত বছর আমাদের প্রতিষ্ঠানে স্পোকেন ইংলিশে একজন ছেলে আসছে। সো সে এখানে ভর্তি হয়েছে, হওয়ার পরে আমরা স্পোকেন ইংলিশে সাধারণত স্টুডেন্ট যারা আসে তাদের প্রত্যেকদিনই আমাদের অফলাইন ব্যাচে প্রত্যেকদিনই প্র্যাকটিস থাকে, ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব থাকে। সো আমরা অলওয়েজ যেটা বলি, যে স্পিকিং শেখার জন্য জাস্ট ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট ইউর স্পিকিং। এন্ড আপনি যদি স্পিকিং না করেন, শুরু না করেন, সো আপনি কখনোই স্পিকিং শিখতে পারবেন না। ইটস নট লাইক যে আপনি 15-20টা বই পড়ে তারপরে স্পিকিং শুরু করতে হবে, 2-4টা কোর্স করে শুরু করতে, বিষয়টা এরকমটা না। আপনি স্পিকিংটা শুরু করেন, after a few days later then you will be able to speak English, because I think অলওয়েজ আমি স্টুডেন্টদের বলি যে ধরেন আপনারা এখানে সবাই ইউনিভার্সিটিতে পড়েন, ইউনিভার্সিটিতে পড়েন বা শেষ করছেন,
দ্যাট মিনস আপনার মধ্যে এনাফ ইংরেজি আছে। আপনার আসলে নতুন করে ইংরেজি শেখার কিচ্ছু নাই। অনেস্টলি স্পিকিং কিচ্ছু শেখার নাই। ইউ নো এভরিথিং। আপনি সবকিছু পারেন। তাহলে বলতে পারেন না কেন? আমাদের কোশ্চেন আসে যে আমি তো বলতে গেলে আটকে যাই, স্পিকিং করতে পারি না, মুখ দিয়ে কথা বের হয় না। মূলত আপনি প্র্যাকটিস করেন না, দ্যাটস ওয়াই পারেন না। আপনি অনেস্টলি আজকে শুরু করেন, জাস্ট আফটার 1 মান্থ লেটার দেন আপনি আমাকে বলবেন যে আমি 30 দিন প্র্যাকটিস করেছি তারপর আমি পারি নাই। এরকম যদি হয় তাহলে আপনি আমাকে বলেন, আমি আপনাকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করবো। ঠিক আছে? এটা আপনি দেখতে পারেন। আমি যেটা বলছিলাম, আমাদের একটা ছেলে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আসার পরে, কারণ আমরা স্টুডেন্টদেরকে অলওয়েজ যেটা বলি যে আপনি শুরু করেন স্পিকিংটা, মানে এটাকে উড়াধরা ইংরেজি করে আর কি। হ্যাঁ, যা মুখে আসে তাই শুরু করেন, ইংলিশ বলেন, কোনো বাংলা কমিউনিকেশন হবে না, জাস্ট স্পিক ইন ইংলিশ। তো সে স্পিকিংটা শুরু করেছে আমাদের 4 মাসের কোর্স, এবং সে আমাদের এখানে কোর্স শুরু করার জাস্ট সপ্তাহখানেক পরেই তার একটা পেজ খুলেছে, এবং তার রেগুলার সে তার ওই পেজে কন্টিনিউয়াসলি প্রত্যেক দিন আহ 2টা 3টা করে ভিডিও ছাড়ে, এবং সে উড়াধরা ইংরেজি কয়। মানে তার ইংরেজি যদি 10টা সেন্টেন্স বলে তার মধ্যে 9টা সেন্টেন্সে ভুল হয়, কিন্তু ইংরেজি কয়। মানে খুবই সারপ্রাইজিংলি জাস্ট 4 মাস পরে তার পেজের ফলোয়ার সংখ্যা অলমোস্ট 60,000। ক্যান ইউ ইমাজিন? এবং উনি আহ, আমার এখানে এখনো আমাদের এই যে এই বছরের শুরুতে আবার আমাদের অ্যাডভান্স স্পোকেন কোর্সে ভর্তি হয়েছে। পাশাপাশি উনি একটা অনলাইনে নিজেও প্রতিষ্ঠান দিয়েছে। তো এটা হচ্ছে খুবই ইম্পর্টেন্ট যে হচ্ছে আপনি প্রত্যেক দিন অল্প অল্প হইলেও প্র্যাকটিসটা করেন। দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এন্ড ইটস নট লাইক যে আপনাকে শুধু আইএলটিএস এর জন্য ইংরেজি লাগবে, বিষয়টা এরকমটা না। আপনি বাংলাদেশের আহ যে কোনো পার্সপেক্টিভে যেই মানুষটা ইংরেজি পারে যে কোনো জায়গায় সে অন্যদের তুলনায় প্রায়োরিটি পায়। দ্যাট ইজ ট্রু। এটা 100% ট্রু। And that's why this is very important that you have to start to learn English. And especially you have to learn speak English. This is very important. ওকে, জি আলম ভাই, থ্যাংক ইউ। আপনি যে প্র্যাকটিস গুলা করেন, আশা করছি প্র্যাকটিস গুলা যদি কন্টিনিউ করা যায় তাহলে ভালো করা যাবে। আর পার্ট 1 এর আনসার গুলো এত বড় করা যাবে না, সাধারণত 20 থেকে 40 সেকেন্ড বা 30 সেকেন্ডের মধ্যে আনসার গুলো দেওয়া দরকার, তাহলেই পার্ট 1 এর আনসার গুলো হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। নেক্সট, নাজমুল নাবিল, ক্যান ইউ হিয়ার মি? এরপর হচ্ছে আয়েশা। শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সো গেট রেডি ফর প্র্যাকটিস উইথ মি, ওকে? ওকে, ওকে, সো ফার্স্ট অফ অল, হোয়াটস ইউর ফুল নেম? আই এম আয়েশা ইবনাত। Great. Where are you from? আই এম ফ্রম কুমিল্লা। Okay. What do you do? আই এম কারেন্টলি studying environmental science and disaster management and nuclear science and technology university. Okay. So let's talk about food, okay? What's your favorite food? Sure. I'm not very choosy about foods. I can eat everything, and I quite like fruits very much. So what were your favorite childhood food? My favorite childhood food, I guess, it can be street foods like chotpoti and fuchka, which is quite popular street foods in Bangladesh. So I can say these are my school
favorite foods after school, which I used to have every day. Great. What fruits and vegetables do you eat? Yes, of course, I do eat fruits and vegetables. What types of fruits and vegetables you like most? Uh, in fruits, I like grapes, mangoes, and jackfruits, also strawberries. And in vegetables, I am not quite choosy. I eat every vegetables, but I especially like winter vegetables like tomatoes and cauliflowers. These vegetables, which I like most. Do you like foreign food? Yes, I do like strawberries, as I mentioned. Also pears. Okay. Do you cook? Frequently, not every day. I do cook when I can't eat in canteen, so I have to cook my own food. Oh, great. So, do you prefer homemade meals or meal from restaurant? Of course, I prefer homemade meals. It's quite comfortable and it's also healthy. Okay. So, thank you. This is end of your part one. Now we are moving for the part two. Okay. So, here is your topic, Q cut. You have 1 minute for taking preparation. Then you have to take 2 minutes on this topic. Okay. So, let's start. Okay. My one of my good teachers are Mrs. Amina Begum. I've known her from my school days. She was my teacher of Bangla subject. So I always loved her personality and how she talked, how she spoke to us, and how she taught us Bangla. And all the manners I've learned from her was so inspiring. So I still remember her, and she was very good at teaching. And along with teaching, every day she used to teach us life lessons, how we speak, how we communicate with people, and how we have good manners. So and she was always smiling at us, not um, always inspiring, talking when she was talking with us, she was very inspiring. And still now I have contacts with her. I last month also I spoke with her, so I think she's the best teacher I have ever seen in my life, and still she is a good guider of mine. Okay, so thank Thank you you. for your outstanding conversation with me. And this is end of your speaking test. Okay. Okay, thank you. Okay, so next, MD Ishtiaq, can you hear me? Okay. Mr. Shakil, can you hear me, brother? Yes, brother, I can hear you. Okay, so let's start. What's your full name? My name is Sharat Hossain Shakil. You can call me Shakil. Okay, Shakil. Also, Where call are me you from? Shakil. I am from Chatpur, Chittagong Division. How do you do? I am doing a private job in a private company. Okay, so let's talk about games. Okay, so what is your most favorite childhood games? Games.
Yeah. Okay, my favorite childhood games, obviously cricket. Cricket, not only it was a game, it was actually was an emotion because in my childhood I watched Bangladesh cricket teams play cricket teams players. They motivated us. Actually, we were realizing that. But actually, in childhood, also I tried to Hassan, Mashabin Murtaza play in their field. That's why it was my favorite game. Okay, so do you think that playing sports is really helpful for body or health? Uh, Obviously, playing games is good for body and health because if we play for 1 hour or 2 hours in a field, and then our blood circulation uh, working very carefully, So, and which is also your most favorite sports in our country? sorry, Which is your most favorite sport in our country? obviously it is cricket. uh, though now the timing or the movement of people is turning to football, but I think still it is cricket in our country. Thank you. This is end of our part one. Now we are moving for the part two. Here is your topic. I mean, cue card. You have 1 minute for taking preparation on it. Then you have to talk 2 minutes on it. So let's start, please. Okay, thank you. First of all, the the person is one of my senior brother of my department. He is Raihan Bhai from Lakshmipur. And I think he's one kind of visionary leader and a talentful person who knew about religion, about politics, and also our departmental studies. And that's why I should call him actually my friend also. And I met him at first in my mess where did I live. Uh, in my third question's answers, I met him for another reason. That was my study purpose. But the most important part is his speaking quality and his explanation quality about every topics is very was very interesting. Also, I contact with him a few days ago, and he inspires me about my career, about my religious life, and also my personal and family life. That's why I think he's very interesting to me. Thank you. Okay. Thank you so much. This is end of your speech. Okay. Okay. So now moving for the Dola Shaha. Can you hear me, Apu?
যে আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Jebo 36, Eddie Tucker. Can you hear me? Assalamu alaikum. Walaikum Yes, assalam brother. warahmatullah. Okay, so let's start. So what's your full name? My name is Jebu Nahat Jebu, but my friend circle calls me Jebu. Okay, Jebo. Where are you from? I am from Lokhipur. Great. So what's your aim in life? Um, my aim in life, I want to be a university teacher. Great. So what do you do? I am studying Noakhali Science and Technology, Department of Sociology. Okay. So let's talk about nature, okay? Do you like nature like parks or resorts or any kinds of tourist places? Yes, I like it. Recent in before years, um, I visit a place which is Bandarban. This is a very interesting place that I ever seen. So I like it. Okay. So do you like to any natural do you like to see any natural place or natural beauty with your friends or family members? Um, I see. I saw natural beauty of nature with my family member. Um, so it is very interesting part in my life and memorable. Okay, so do you like a crowded place or quiet place? What type of place you like most? I like most a peaceful place because crowded place is not capable or it is not um, it is not um, mm, Okay, so do you use social media? yes, I use social media, but in my when our semester is knocking at the door, so I deactivate my social media. Right. So do you think that every student should use social media like Facebook or Twitter or any kinds of social media sites? Every student involve social media because uh, we can we know we know we know our present life to use social media because as a student we should must know about what is happening in our world, in our society, or in our everyday life. So every student should use social media, it is but it uh, but but we Okay, should thank you. not use it. This is end of your part one. Now we are moving for the part two. Here is a topic and cue card. You have 1 minute for taking preparation on it, then you have to talk with 2 minutes on it. Mhm. Okay, so let's start, please. Uh, in my childhood, I like. Um,
In my childhood, I liked a person which is my teacher, Rubel Hossain. Um, he is a he is very punctual, punctual well-wisher in my life. Um, in sometimes he texts me um, and to talk about myself, what is my aim in life and what want I do in future. um, s- uh, Sometimes he collaborating me um, to know what I want to do in my future life. Okay, so thank you. You have done it wonderfully, and this is the end of your speaking test. Okay. Thank you. আচ্ছা, আপনার ক্ষেত্রে যেটা করা যেতে পারে, প্র্যাকটিসটা একটু রেগুলারলি করলে আরো ভালো স্পিকিং করা পসিবল। এমনি ওভারঅল আইডিয়া জেনারেশন ইজ প্রিটি গুড, পাশাপাশি জাস্ট একটু প্র্যাকটিসটা রেগুলারলি করলেই অনেক ভালো স্পিকিং করা সম্ভব। ওকে, জি। ওকে, নেক্সট। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। হ্যাঁ, মাহাদি ভাই, ক্যান ইউ হিয়ার মি? আমি একটু বাইরে আছি, তো আমি আজকে না করলে ভালো হয় আর কি। ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, ওকে। সাইফুল রাব্বি। Assalamu alaikum. আসসালাম, ব্রাদার, ক্যান ইউ হিয়ার মি প্রপারলি? Yeah, I can hear. Okay, so what's your full name? My name is Saiful Islam Rabbi. You can call me Rabbi. Okay, Rabbi, where are you from? I am from Kumilla, Debiddar Upazila. Okay, so you are getting your member of parliament, Jahasna Abdullah, inshallah, right? Hopefully, There is inshallah. as there is no strong opponent candidate at that time. Okay, so great. So now we're moving for the questions. So I will ask you some important question. You have to give the answers. Okay. First of all, I would like Okay. to talk about uh, sport. Okay. Do you enjoy sports? Sorry. Do you enjoy sports? Yeah, I enjoy sports a lot. What types of sports do you like most? My all-time favorite sports is football, and I enjoy football, watching football and playing football. Okay. Do you prefer team sports or individual sports? I prefer TB sports as I am busy with my studies, so I have no particular time for playing. Currently, I am final year. That's why I prefer TB sports. Okay, so is sport is popular in your country? Yeah, I think sports is popular and Bangladeshi people loves a lot cricket, football, hockey. So people, all walks of people love sports here. Okay, so thank you. And now we're moving for the part two. And here is your topic and cue card. You have 1 minute for taking preparation it. Then you have to talk 2 minutes on it. Okay.
Okay, so let's start, please. I would like to talk about my grandfather, who I really admire. His name is Ishak Buya, and he is a retired army officer. I known him from my childhood very well, and the qualities he have. He is very disciplined as he works in defense for a long time. He is very disciplined, punctual, and what quality he he carries a lots of quality, particularly in home, in market, in every place. And I admire him for his punctuality, disciplined life in home and out, and mostly I admired his truthfulness. He's very truthful about everything, and he gives us a lot of advice about our future studies and our plan. And he loves our family, and he makes everyone laugh. Even in serious moment and in emotional moment, he can bring happiness in family and makes everyone laugh. So that's why all of our family members loves him and respect him. Okay, so thank you. This is end of the speaking test, and you have done it wonderfully. Okay. Thank you. Okay, so I think আমি সবাইকেই কল করছি, যারা রেসপন্স করেছেন তাদের স্পিকিং শেষ হয়েছে। So thank you. This is the end of for today's class. I think we will start our next class with our writing part, and I would like to request everybody to participate our classes on time. And writing part is really important to you, and if you want to get a high band score in your writing module, so then definitely you should to participate our live classes. Okay, so thank you. যদি আপনাদের কোনো question থাকে, then you can ask me or can finish your class today. মেহেদি ভাই, তাহলে আমরা শেষ করি নাকি? জি, যদি কোনো কোয়েশ্চেন না থাকে তাহলে আমরা আজকের ক্লাস শেষ করবো আর কি। জি, থ্যাংক ইউ।